Hi friends, first of all thanks for being in my YouTube channel. Dear friends, as in part of today's video, I would like to explain pronoun case chart. Dear friends, before we see pronoun case chart, initially we shall try to understand what is a pronoun. Dear friends, a pronoun is a word which is used instead of a noun. Pronoun always takes place. Pronoun always occupies the place of a noun. Dear friends, pronoun can be divided into different kinds. It is of different kinds. So based on their duty, based on the position of a pronoun, we have a pronoun chart here. We have a pronoun case chart here. Based on its position, based on its usage, ఒక ప్రొనౌన్ వాడబడేటువంటి విధానాన్ని బట్టి, ఒక ప్రొనౌన్ యొక్క ప్లేస్ని బట్టి we can have a pronoun case chart. ఈ pronoun case chart తెలియాలంటే we have to know the classification of pronoun. Dear friends, the pronoun can be divided into three kinds. Here, three kinds. First person pronouns, second person pronoun, and third person pronouns. Dear friends, under first person pronouns, we get I, we. We get two pronouns, I, we. Under second person pronoun, we get only one pronoun, you. Under third person, we get the pronouns like he, she, it, and they. We also have another element, any noun, but it is a noun but not a pronoun. Under first person, we'll get I, we. Under second person, we get you. Under third person, we get the pronouns like he, she, it, and they. Dear friends, if you examine the pronoun case chart, we have a few headlines. We have a few headings. What are they? Subject, object, possessive, reflexive. These are all pronouns. In other words, we can say subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, and reflexive pronoun. What are these? We shall try to understand these headings one after the other sequentially. Let us take the first one, subject pronoun. What is a subject pronoun? The pronoun which is usually placed at the beginning of a sentence, or the pronoun which is placed before the verb, is called as a subject pronoun. వర్బ్కు ముందు వచ్చేది సెంటెన్స్లో మొదటి భాగంలో లేకపోతే వర్బ్కి ముందు వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ప్రొనౌన్ని సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం. We shall go to the next one, object pronoun. Dear friends, object pronoun usually comes after the verb, and it is considered as the receiver of the action, whereas subject is doer of action. Right? So let us go back once again. Subject pronoun, it comes at the beginning of a sentence and it is usually placed before the verb, before a verb. And we also consider subject pronoun as a doer of action in the sentence. When it comes to object pronoun, object pronoun usually comes after the verb in the sentence, last position in the sentence, and it is considered as the receiver of the action. And if you go to the third element, possessive pronoun. Dear friends, possessive pronoun always indicates something belongs to someone. Something belongs to someone. ఒక వస్తువు లేకపోతే ఒక ఎలిమెంట్ ఒకరికి చెందింది అని చెప్తుంది possessive pronoun. In other words, we can say it always indicates, it always shows ownership. Ownership indicates the possessive pronoun. For example, this is my pen. Whose pen? I am the owner of this pen. My pen, my. The pronoun my is showing the ownership of mine. So my is a possessive pronoun. This is our mobile. Whose mobile? Our mobile. Here the pronoun our shows
the ownership. So it is a possessive pronoun. Our is a possessive pronoun. So a possessive pronoun always indicates the ownership. It says something belongs to someone. Let us go to the last element, reflexive pronoun. Dear friends, reflexive pronouns are the pronouns that ends in self or selves. In other words, we can say reflexive pronouns are the pronouns which make much emphasis on the subject. It makes much emphasis on the subject. And we use reflexive pronouns when the subject and objects are the same, in other words. This is the additional point that we need to remember, right? Reflexive pronoun can be generally formed by adding suffixes like selves or self. Okay, now we are going to see the different cases using pronoun case chart. Dear friends, if I is the subject, in objective case it will be me. So in possessive case we have other two categories like adjective and pronoun. In possessive case we have two classifications again. First one is adjective, second one is pronoun. So we shall take up the adjective case, possessive adjective, possessive pronoun. We shall take up the first one, possessive adjective. In possessive adjective, I becomes my. Okay. So in possessive pronoun, okay, I becomes mine. In reflexive case, it becomes myself. self. Dear friends, remember we add self if the subject is singular. Remember, in reflexive pronoun we add self when the subject is in singular. We can use selves when the subject is in plural. So ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. రిమెంబర్, సబ్జెక్ట్ రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే we have to add self as a suffix. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే we have to use selves as a suffix. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ I అనేది సింగులర్ కాబట్టి I have added self, right? Now let us go to the second one, we. సో we ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ వచ్చేసి మనకు we అనే సబ్జెక్ట్ అయితే అది ఆబ్జెక్ట్ కేసులో అజ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆబ్జెక్ట్ కేసులో అది అజ్ అవుతుంది. మరి అడ్జెక్టివ్లో ఏమవుతుంది? అవర్ అవుతుంది. అంటే పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అవర్ అవుతుంది. అదే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లో అవర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో అవర్ సెల్ఫ్ అవుతుంది. అవర్ సెల్ఫ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వి అనేది సింగులర్ ప్లూరల్? ప్లూరల్కి అయితే మనం ఏమిటి చేయాలి? selves యాడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సింగులర్ అయితే self, ప్లూరల్ అయితే selves యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి మనకి selves సఫిక్స్గా యాడ్ అవుతుంది, రైట్? Shall take up second person. I told you second person pronoun is only one. It is a solitary figure, right? So you, subjective case, and its objective case is again you. No change. అంటే యు అనేది సబ్జెక్ట్ కేసులో యు అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ కేసులో కూడా యు అవుతుంది, రైట్? ఇక పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ లేకపోతే యువర్ అవుతుంది, యువర్. ఓకే, ఇక పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లోకి వెళ్ళిపోతే యువర్స్ అవుతుంది, యువర్స్. ఇక రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో కదా డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ యు ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్, ప్లూరల్ ప్రొనౌన్. కాబట్టి it always takes selves, then it becomes yourself, selves. Now we shall enter into third person pronouns. The first one is he. అనే సబ్జెక్ట్ కేసు దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హిమ్ అవుతుంది, రైట్? దాని పొసెసివ్ అంటే పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ వచ్చేసి హిస్ అవుతుంది. ఇక పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లో కూడా ఇది హిజ్ అవుతుంది.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, హిస్ అనేది మనకి పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ గో టు రిఫ్లెక్సివ్ కేస్ ఇట్ బికమ్స్ హిమ్సెల్ఫ్, SELF, ఎందుకంటే హీ అనేది సింగులర్ కాబట్టి. ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్, we shall take up the second one in third person, she, subjective case. ఇక ఆబ్జెక్టివ్లో ఇదేమవుతుంది, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఏమవుతుందంటే హర్ అవుతుంది, రైట్. ఇక పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ హర్స్ అవుతుంది. ఇక పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లో కూడా మనకి ఇది హర్స్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇక రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో హర్ సెల్ఫ్ అవుతుంది, హర్ సెల్ఫ్ SELF, because it is a singular pronoun. So when we go to it, so here ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఇట్ అవుతుంది, ఇట్ అనేది సబ్జెక్ట్లో ఇట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్లో కూడా ఇట్టే అవుతుంది, ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్. అండ్ ఇట్స్ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఇట్స్. ఇక పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఇక్కడ మనకు లేదు ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి మనం హైఫన్ పెట్టేసుకున్నాం. మరి రిఫ్లెక్సివ్ కేసులోకి వెళ్ళిపోతే ఏంటి, ఇట్ కదా ఫ్రెండ్స్, ఇట్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ SELF, itself is the answer. తర్వాత లాస్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోదాము, దే. ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ హియర్ దే ఈజ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, దే ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, whereas the remaining three are the singulars, right. థర్డ్ పర్సన్లో he, she, it, these are the singulars, whereas they is a plural, they is a third person plural. దే అనేది సబ్జెక్టివ్ అయితే అది ఆబ్జెక్ట్ కేసులో మనకి దెమ్ అవుతుంది. ఇక పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ దేర్ అవుతుంది, దేర్. ఇక పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ దేర్స్, రైట్ ఫ్రెండ్స్. ఇక రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో ప్లూరల్ కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ SELVES, themselves. So this is the pronoun case chart. Dear friends, you may have a doubt in your mind, what is a possessive adjective and possessive pronoun? Now we are going to understand the difference between possessive adjective and possessive pronoun. We are going to see the difference in the way they are used. So if I say this is my pen, here my is a possessive adjective. Whose pen it is? My pen. So the word my is giving you the additional information about the noun pen. It is giving you the additional information about the noun pen. So my becomes an adjective. Come on, let us see another sentence. This pen is mine. This pen is mine. See here, mine, it is a pronoun. It is a pronoun. What kind of pronoun is it? It is a possessive pronoun, and particularly it comes under the second category, possessive pronoun, but not a possessive adjective. This is my pen. Here my is a possessive adjective, whereas the pen is mine. Here mine is a possessive pronoun. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This is our car. This is our car. It's a possessive adjective. Our is a possessive adjective. This car is ours. Here ours is a possessive pronoun, right. This is your house. Here your is a possessive adjective. The house is yours. Here yours is a possessive pronoun. Okay dear friends, so it is already said a possessive pronoun always indicates something belongs to someone. In other words, I told you it shows a ownership. This is the white man's white house. Come on, listen to the example. This is white man's white house. Instead of saying this is white man's white house, I can say this is his house. This is his house. Whose house? The white man's house. So it indicates that the house belongs to the white man, right? So a possessive pronoun always indicates the ownership. It always indicates something belongs to someone. Dear friends, learning these pronoun case chart is highly essential for the aspirants who are preparing for the different competitive examinations. Dear friends, if you like this video, hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching.